Good morning, ma. Welcome to Alpha Online Education. Commerce second years English medium. Chapter 1 Financial Market part that is 14. Equity market. In the part 13 we have discussed about the debt market and bond market, and in the part 14 we are going to discuss about the equity market and forex market. Let us see what is equity market. You know what is equity market, but once again we are recalling the topic. An equity market is also known as the stock market. Yes, the equity market is also known as stock market. It is the market of a stock where the stock is buy and sell. Stock means securities. It is a platform for trading. Is the platform for trading platform. Means here we will do the trade. It is a trading platform in company shares, where what are traded here means the company shares. The company shares are traded on the equity market. Okay, the common shares are preferred shares, private shares, whatever the shares are there, those shares regarding related with the company, those are traded in the platform of equity market. Those are traded on the platform of equity market. Listed companies are those which offer some part of their equity to the public investors. Listed means the companies which are listed according to the SEBI. Yes, those companies which are listed according to the SEBI rules and regulations, that is Security Exchange Board of India. According to the Security Exchange Board of India, whatever the rules or regulations are there, when the company fulfill those rules and regulations, then those company shares are come to the stock market as listed company shares. Those are listed on the stock market after completing the formalities regarding with the Security Exchange Board of India, are those which offer some part in the listed shares. The company has certain listed shares. In that listed shares, certain part, certain portion is offered to the public investors, public, general common public who want to purchase the shares of that particular company. They can purchase those shares with the help of the listed shares. Public investors can purchase the shares with the help of the listed shares on the stock market. Okay. Now, stock exchange lists the shares of common equity as well as other securities. Stock market is not only going to list the shares of common equity. Common equity means equity shares. Okay. Common shares. ఈక్విటీ షేర్స్ మాత్రమే స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్టెడ్ అయి ఉండవు. ద అదర్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ ఆల్సో లిస్టెడ్. The other securities are also listed on the stock market. Let us see what are those securities. Those are corporate bonds. Yes, we know that corporate bonds and convertible bonds. See, bonds are debt market instruments, right? Bonds are debt market instruments. It is very clear. There are certain bonds which can be converted into common equity after a certain period of time or after a certain time duration. Okay. There are certain bonds. కొన్ని బాండ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే certain time duration తర్వాత లేదా certain అగ్రిమెంట్స్ కాంట్రాక్ట్స్ ప్రకారం ఆ బాండ్ అనేది కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. దట్ కార్పొరేట్ బాండ్ విల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కామన్ ఈక్విటీ. కామన్ ఈక్విటీలోకి ఆ బాండ్ అనేది కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. కామన్ ఈక్విటీలోకి కన్వర్ట్ అవ్వటం అంటే ఏంటిది మేడం అంటే ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఈక్విటీ షేర్. దోస్ బాండ్ కన్వర్టబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి, కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కూడా ఉంటాయి. యాజ్ వి నో
preference shareholders will get fixed dividend. Preference shareholders will get the fixed dividend, but all preference shares are not fixed as a preference shares. Anni preference shares eppatiki preference shares laga undavu. There are two types of preference shares here: convertible preference shares, non-convertible preference shares. Non-convertible preference shares means those shares are fixed as preference shares. Non-convertible avi eppatiki equity shares loki convert kavu, eppatiki preference shares రూపంలోనే ఉంటాయి, వాళ్ళకి వచ్చే డివిడెండ్ కూడా ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది. కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఆఫ్టర్ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తర్వాత ఆర్ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆర్ అకార్డింగ్ టు ద కాంట్రాక్ట్ those shares are converted into equity shares. ఆ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆఫ్టర్ సర్టెన్ టైమ్ డ్యూరేషన్ they will be converted into convertible preference shares. So we have convertible preference shares and convertible bonds that will be converted into common equity. That is nothing but equity shares, right? Stock exchange is a physical entity. Stock market, stock exchange, share market, that is a physical entity. That is a physical entity means we can see it physically, we can see it. We can see the stock market physically, and designated place, it will be at a particular place. That stock market will be in particular place and it is physically appear to us. How I am appearing to you, in the same way the stock market or the share market is physically appear to us, and also it is designated in a particular place, it is designed in a particular place. So in India we have two major Indian stock exchanges. In India we have two major Indian stock exchanges. What are those exchanges, madam? Means Bombay Stock Exchange, BSE, and NSE. What is the full form of BSE? Means Bombay Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, and NSE means National Stock Exchange. These two are the most important stock exchange, major important stock exchanges of India, where the shares and other securities are traded in this stock exchange. Okay, this Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange, both these stock exchange should have to follow the guidelines of the Security Exchange Board of India, that is nothing but the SEBI. They have to follow the rules and regulations of the SEBI, because the SEBI regulate the functions of the BSE and NSE. That is what we are going to study in the next chapter, stock exchange. Okay, in this chapter we don't have deep explanation regarding the Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange or SEBI. In upcoming chapter we are going to discuss it in detail. So this is about the equity market. Let us focus on the forex market. Forex market means foreign exchange market. Foreign exchange market means it is the world, in the total world. This market is very wealthy market, very wealthy market. The transactions are very liquid transactions. The transactions అనేవి చాలా లిక్విడ్గా ఉంటాయి. అసలు ఫారెక్స్ మార్కెట్ అంటే ఏంటిది మేడం అంటే, లెట్ us see. వరల్డ్ కరెన్సీ ట్రేడెడ్ మార్కెట్. వరల్డ్లో కరెన్సీ ట్రేడ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఏ మార్కెట్కి వెళ్ళాలి? ఫారెక్స్ మార్కెట్కి వెళ్ళాలి. ఏ మార్కెట్కి వెళ్తారు? ఫారెక్స్ మార్కెట్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, let me explain you what is forex market with some of the example. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తోటి మీకు ఫారెక్స్ మార్కెట్ అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. let us see with one example what is forex market. Yes, what is forex market means, for example there is one person, okay, there is one person, and here this is one person. For example his name is Ramu, his name. He is a businessman. He want to go, he live in India. Okay, he live in India, so I written in Indian currency, rupees
1 lakh rupees. What is this 1 lakh rupees, madam? Means he is an employee. He is one software employee. Software employee. He is a software employee. Okay, he is a software employee. He live in India. He is living in India. Okay, he lives in India. India lo untundu. He living in India. Right? Very good. He live in India. And what is this amount? Why you written this amount, madam? Means unfortunately he want to go to America. ఇతను ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటుండు? అమెరికాకి వెళ్ళాలనుకుంటుండు. వేర్ హీ వాంట్ టు గో? హీ వాంట్ టు గో టు అమెరికా, యుఎస్ఏ. ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటుండు? యుఎస్ఏకి వెళ్ళాలనుకుంటుండు. రైట్? సో యుఎస్ఏకి తను పాపం యుఎస్ఏకి వెళ్దామని అనుకుంటుండు. ఓకే, హీ వాంట్ టు గో టు యుఎస్ఏ, అమెరికాకి వెళ్ళాలనుకుంటుండు. సో వాట్ హీ డిడ్? నౌ ఇన్ యుఎస్ దేర్ విల్ బి డాలర్. Yes, in US there will be the dollar. If he want to go to the US, first of all he have to convert the Indian currency into dollar. He have to convert the Indian currency into dollar. Means akkada manaku rate untundi. $1 is equal to, for example, India lo 65 రూపీస్ అనుకోండి. $1 ఇండియాలో 65 రూపీస్. ఎప్పుడు కథ, ఎప్పుడు విషయం మేడం అంటే ఇది 1 నవంబర్ 2020కి సంబంధించింది అనుకోండి. ఈ నెల మొదటి రోజు 1కి సంబంధించింది. ఈ ఒక్క యుఎస్ డాలర్ అంటే ఈక్వల్ టు 65 రూపీస్. ఓకే, సో వాట్ హీఈస్ గివింగ్ హియర్ 1000 రూపీస్ ఇస్తుండు. 1000 రూపీస్ ఇస్తుండంటే మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు $1000, ఈ 1000 రూపీస్ని మనం డాలర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఎట్లా? ఈ 1000 డివైడెడ్ 65 చేస్తే మనకు ఎన్ని డాలర్స్ వస్తాయో తెలుస్తుంది. సో 1000 డివైడెడ్ 65 చేసి చూద్దాం ఎన్ని డాలర్స్ వస్తున్నాయో అతనికి ఒకసారి చూద్దాం. సో 65 డివైడెడ్ 1000 కాదు, 1 lakh కదా. సో 1 lakhని డివైడ్ చేసి చూడాలి. సో ఐ థింక్ 2s అనుకుంటా. కాదు, 2s కూడా కాదు. 1s 65. 65లో నుంచి మళ్ళీ నేను చేసుకుంటా క్యాల్కులేషన్స్, మీరేం కంగారు పడకండి. 45 0. సో ఎంత వస్తుందంటే 65 × 4 దట్ ఇస్ 0 2 6 6 7 24 24 25 26 కాదు, 65 6 30 0 3 36 39 390. ఓకే, 6 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 తీసుకోండి, 390 వచ్చింది. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దిస్ చేస్తే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1657 ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా. ఇప్పుడు అంతా క్యాల్కులేషన్ మనకు అవసరం లేదు, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాబట్టి $1657 అయినాయి. ఓకే, 1 lakhని కన్వర్ట్ చేసేసినాం. ఎక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం? ఇన్ ఫారెక్స్ మార్కెట్. ఇన్ ద ఫారెక్స్ మార్కెట్ we are converting 1 lakh rupees into US dollar. Okay, fine. He went to US. ఓకే, దిస్ మ్యాన్ వెంట్ టు US. ఇప్పుడు రాము ఎక్కడ ఉన్నాడు? అమెరికాలో ఉన్నాడు. అమెరికాలో ఉంటే అమెరికాకి అతను వెళ్ళినాక ఏమైందంటే ద కంపెనీ ఆఫర్డ్ ఆల్ ద కంపెనీ ఈజ్ రెడీ టు బేర్ ఆల్ ద ఎక్స్పెన్సెస్. నీ డబ్బులు ఏ మాత్రం ఖర్చు చేయకు రాము, ద కంపెనీ విల్ గోయింగ్ టు బేర్ ఆల్ ద ఎక్స్పెన్సెస్. అంటే కంపెనీ అన్ని ఖర్చులు అన్నిటికీ కంపెనీ చూసుకుంటానన్నది. అలా 1 month రాము ఎక్కడున్నాడు? అమెరికాలో ఉన్నాడు, యుఎస్లో ఉన్నాడు. ఆఫ్టర్ 1 month హీ వాంట్ టు రిటర్న్ టు ఇండియా టు హిస్ కంపెనీ. ఓకే, ఇండియాకి వచ్చేయాలి. కాంట్రాక్ట్ 1 monthదే ఉండే, 1 month అక్కడ ఉన్నాడు. ఆ 1657 రూపీస్ అనేవి అలానే ఉన్నాయి అతని దగ్గర. కంపెనీనే మొత్తం ఎఫోర్డ్ చేసుకుంది. ఇప్పుడు ఇతను రిటర్న్ బ్యాక్ ఇండియాకి రావాలి. ఇప్పుడు ఈ $1657 తీసుకొని ఇండియాకి వస్తే ఇండియాలో చెల్లుతుందా డాలర్? చెల్లదు. ఓకే,
అలాంటప్పుడు మళ్ళీ ఇతను ఏం చేయాలి, మళ్ళీ డాలర్ని ఇండియన్ కరెన్సీలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. అయితే $1 రూపీస్ 65 అనేది ఎప్పుడు విషయం, అది 1 నవంబర్కి సంబంధించింది కదా. ఇతను నవంబర్ మొత్తము అమెరికాలోనే ఉన్నాడు, డిసెంబర్లో వస్తుండు. డిసెంబర్లో ఇతను వచ్చే టైంకి మళ్ళీ డాలర్ విలువ మారిపోయింది. $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 రూపీస్. $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 రూపీస్. $1 80 రూపీస్ అంటే ఇప్పుడు ఇతని దగ్గర ఎన్ని డాలర్స్ ఉన్నాయి, $1657 ఉన్నాయి. ఇంటూ 80 చేస్తే మనకు ఇండియన్ కరెన్సీ అమౌంట్ ఎంతో తెలిసిపోతుంది. చూస్తాం, ఇది చేద్దాంలేండి. 65. So what is this? 45, 54, 36, 88, 60, 42, 6, 7, 42, 6, 8, 48, 48, 52, 25, 8, 5. 8 plus 5, how much it will be? 13. 0, 6, 5, 2, 3, 1. అంటే 1,32,560 రూపీస్ అన్నట్టు. చూడండి, ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవ్వాలి. ఇతను డిసెంబర్ 1 రోజు ఒక US డాలర్ 1 lakh రూపీస్ని డాలర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే అతనికి 1,657 రూపీస్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు 1 month అక్కడ స్టే చేసినాక రిటర్న్ బ్యాక్ ఇండియాకి వస్తుండు. 1 month తర్వాత కరెన్సీ విలువ మారిపోయింది. కరెన్సీ విలువ ఏమైంది, $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 రూపీస్ అయితే ఈ కరెన్సీ డాలర్ని ఇండియన్ కరెన్సీలో మార్చాలి. సో మార్చేస్తే 1,32,560 రూపీస్ వచ్చినాయి ఇతనికి. ఇండియాకి రాగానే అతను తీసుకుపోయింది యాక్చువల్గా 1 lakh రూపీస్. బట్ అక్కడ 1 month స్టే చేయడంతో అతనికి ఎక్సెస్గా ఎంత వచ్చింది, 32,560 రూపీస్ అనేవి ఎక్సెస్ అమౌంట్ రావడం జరిగింది. ఇలానే జరుగుతుందని లేదు, మేబీ $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 రూపీస్ కూడా కావచ్చు, 50 రూపీస్ కూడా కావచ్చు. అట్లా 50 రూపీస్ అయితే 1 lakh దగ్గర 80,000, 85,000 వస్తాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద మార్కెట్, బేస్డ్ ఆన్ ద కరెన్సీ చేంజెస్ చేయడానికి మనకి ఏ మార్కెట్కి వెళ్ళాలి మనం అంటే ఫారెక్స్ మార్కెట్కి వెళ్ళాలి. వరల్డ్లో ఏ కరెన్సీనైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. వరల్డ్లో ద బిగ్గెస్ట్ మార్కెట్ in the world, that is forex market, is the currency market. Okay, largest liquid market in the world. Within few minutes, few seconds, few hours లోనే మీరు తెచ్చిన క్యాష్ని ఆ పర్టికులర్ కంట్రీ క్యాష్లోకి కన్వర్ట్ చేసేస్తారు. మీ కంట్రీ క్యాష్ని మీరు ఏ కంట్రీ క్యాష్లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కంట్రీ క్యాష్లోకి కన్వర్ట్ చేసేస్తారు. ఇట్స్ సింప్లీ బయింగ్ వన్ కరెన్సీ అండ్ సెల్లింగ్ అదర్ కరెన్సీ. ఒక కంట్రీ కరెన్సీని కొని ఇంకో కంట్రీ కరెన్సీని అమ్ముతుంది. ఇండియన్ కరెన్సీ కొని దాన్ని అమెరికన్ కరెన్సీ రూపంలో రాముకి ఇవ్వడం జరిగింది. మీన్స్ ఇట్ బయింగ్ ఇండియన్ కరెన్సీ అండ్ ఇట్ ఈస్ సెల్లింగ్ US currency to the Ramu, and afterwards it is buying American currency and converting into Indian currency and giving to the Ramu. Okay, next, the value appreciate or depreciate as a result of various economic and geopolitical factors. కరెన్సీ వాల్యూ అనేది అప్రిసియేషన్ అంటే పెరగడం, డిప్రిసియేషన్ అంటే తగ్గడం. సో అప్రిసియేషన్ అవ్వడమైనా డిప్రిసియేషన్ అవ్వడమైనా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే ఎకనామీ, ఆ యొక్క కంట్రీ ఎకనామికల్ పొజిషన్ అండ్ జియోగ్రఫికల్ అండ్ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్. పాలిటిక్స్ మీద ఎట్లా డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే రిగార్డింగ్ ద గవర్నమెంట్ పాలసీస్. ఓకే, government policies, these all are considered as geopolitical factors. The market is made up of banks, commercial companies, central banks, hedge funds. Hedge funds means risk management. It will manage the risk. So here there is certain risk. Appreciation means good. Okay, if there is a depreciation, then what will be the condition? So hedge funds are also there.
Here in the hedge funds there is low risk, okay, the risk factor is very low, and the forex brokers and investors, these all are the participants of the forex market, that is banks, commercial companies, okay, central banks, okay, these all are the participants of the forex market. Forex market means foreign exchange market. The market runs for 24 hours, 5 days in a week. 5 days, 5 working days in week. Largest financial market in the world. It is the world largest financial market. Okay. When one currency is brought, when you brought one currency, the other is sold. Yes. When you are getting dollar, then you are selling the Indian currency. The first currency is base currency, means our country currency, or the currency which is the first currency, that is the base currency, and second currency is quote currency. First currency is base currency, and which is converted into other currency. The base currency which is converted into other countries currency, that is known as quote currency. Government participation in the forex market. The government will participate in the forex market regarding the changing of one country currency into another country currency, that is known as central bank intervention. For India, the central bank is RBI. Directly or indirectly, the RBI will also participate in forex market of India. So it is a market of currency exchange. Okay, it is a market of currency exchange, and it works for 24 hours, 5 working days. Week lo 7 days untayi kada, dantlo 5 working days work chestundi. It's the largest financial market in the world, and one currency is brought and another currency is sold. The base currency, this is the base currency, and that is the second currency is the quote currency. Okay, government will also participate in the forex market, that is known as central bank intervention involvement. Okay, so right, we have one more thing, that is the derivatives, and we will discuss that in part 15. We will discuss about the derivatives. Thank you.